see my screen, right? Yes. Everyone? Yeah. So, sorry guys, yesterday, so I came to Bangalore. So that is the reason yesterday I have not joined the class. Okay, let's start then. uh, okay. Okay. Let me open the script. Can you hear me, guys? Everyone? Hello. Yes, and I can hear you. Okay. I guess there is some issue with Ashok. Also, please record the session. Yeah, sure. Okay, all right. So let's see. So yeah, Ashok, I can hear you. Anna, much class Yeah, sure. I will share that. Sure, Ashok, I will share that. Okay. So let's start on the runtime settings. The first one is RunLogic. Okay. Let me copy all this in the previous class notes. Downloads. Okay, no problems. Okay, so let me take here. So what RunLogic will do means, so when I say the RunLogic, so a RunLogic contains the vUser init, action, as well as vUser end. Correct. So if you go back here, if you see here, the RunLogic contains, so init, I can say run and end. So where in init we can place vUser init, and run you can place action, and vUser end I can say end you can place vUser end. One sec, guys. Okay, now so what RunLogic actually do, as we discussed, so when you keep vUser init in init part, so it will execute only one time. It will execute only one time, which means when I say launch URL and login, if I keep vUser init in init part, the user logs in only one time and it iterates the run. Say whatever either it's action or vUser end, whatever things we are keeping in the run part, those will be iterated and okay. Now so
let's take a sample example. If you take Amazon website, so do you think each and every time the user will logs in? No. No, it's only one time. So user may logs in one time and he is to do n number of times, maybe search order, purchase order, maybe cancel the order, maybe something to do. So in that situation, what we can do is we keep it. We use rend also in n part. Now, what happens if let's take the same scenario here also. Now, if I planning to run the 10 user load test, what happens means all 10 users will comes we user need one time, and all 10 users will keep on runs the action part till the test completes. Before test completes, the user will come out from the application using vUser end. Anyone have confusion? Okay, let's take it in our language. So vUser init to init part లో vUser end part లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా అంటే యూజర్ ఒక్కసారి మాత్రమే లాగిన్ అవుతారు అండ్ లాగౌట్ అవుతారు. యూజర్ ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత మనం యాక్షన్లో ఏమేమి స్టెప్స్ పెట్టున్నామో అవే కీప్ ఆన్ ఇటరేట్ చేస్తారు. నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా టెస్ట్ ఒక 30 minutes రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకుందాం. 30 minutes లో యూజరు అంటే 10 users అనుకుందాం. 10 users ఒక్కసారి మాత్రమే vUser init ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి. అంటే ఒక్కసారి మాత్రమే యూజర్స్ లాగిన్ అవుతారు. తరువాత 30 minutes యాక్షన్ పార్ట్ నే కీప్ ఆన్ ఇటరేట్ చేస్తారు. సో వన్స్ ఐ కెన్ సే 30 minutes కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ యూజర్స్ ఎగ్జిట్ అయిపోతారు, అంటే లాగౌట్ అయిపోతారు. వెన్ యూ కీప్ ఇనిట్ పార్ట్ ఇంట్లో పెట్టినప్పుడు అండ్ ఎండ్ పార్ట్ లో vUser end పెట్టినప్పుడు. Okay, that is one scenario. Now if you take another application, let's take banking application తీసుకుందాం. డూ యూ థింక్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ లో యూజర్ ఒకసారి లాగిన్ అయ్యి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తే ప్రతిసారి, అంటే యూజర్ ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత సో మేబీ టుడే హీ లాగ్డ్ ఇన్, టుమారో ఎగ్జాంపుల్ he is planning to click on fund transfer, do the I can say amount transfer. Will the user will application accept the automatic login? Session logout అయిపోయింది. Yes, which means అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో I cannot keep my vUser in it part, right? ఒకసారి లాగిన్ అయి చేయరు కదా, సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ లాగిన్ అవుతూ ఉంటారు యూజర్. ఏమై కరెక్ట్? సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఏం చేయాలంటే అప్పుడు మనం సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ vUser init అండ్ vUser end ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ద రన్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రతిసారి యూజర్ లాగిన్ అవుతాడు, స్టెప్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాడు, లాగౌట్ అవుతాడు, అగైన్ లాగిన్ అవుతాడు, యూజర్ యాక్టివిటీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తాడు, లాగౌట్ అవుతాడు. Are you clear? Are any confusion? Everyone? No. Okay. Now, okay. Apart from setting the number of iterations, let's take if I say 10 iteration,
there is a concept called blocks. బ్లాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్. ఇప్పటి వరకు యాజ్ ఆఫ్ మనం ఏం చేసాము, యాక్షన్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు సో ఇదర్ మేబీ యూజర్ యూనిట్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్సర్ట్ యాక్షన్ లో యాక్షన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, అంతేనా? కదా. సో ఈవెన్ రన్ లో కూడా మనం ఏం చేసాం, ఇన్సర్ట్ యాక్షన్ ని యాడ్ చేసాం. దెన్ వాట్ డూ మీన్ బై ఇన్సర్ట్ బ్లాక్? వాట్ డూ మీన్ బై ఇన్సర్ట్ బ్లాక్? ఇన్సర్ట్ బ్లాక్ ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా రియల్ టైమ్ లో? ఇఫ్ యూ టేక్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో, అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇన్సర్ట్ బ్లాక్ లో అంటే, నా లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ క్లాస్ నోట్స్. జనరల్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లెవెల్, నాకు 5 బిజినెస్ వర్క్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి అనుకుందా, అంటే 5 సెట్ ఆఫ్ బిజినెస్ వర్క్ ఫ్లోస్. లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి డిపాజిట్, ఒక 1 వర్క్ ఫ్లో. సెకండ్ వన్ వచ్చి విత్డ్రా. థర్డ్ వర్క్ ఫ్లో వచ్చి ఆటో డిపాజిట్, ఆటో. నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ సినారియో వచ్చి, అంటే ఫోర్త్ బిజినెస్ సినారియో వచ్చి ఆటో విత్డ్రా. ఫస్ట్ వన్ సినారియో ఈస్ డిపాజిట్, సెకండ్ వన్ వచ్చి విత్డ్రా, థర్డ్ వన్ వచ్చి ఆటో డిపాజిట్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చి ఆటో విత్డ్రా. ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్ వన్ బై వన్. హలో అన్న, ఇప్పుడు 5 చెప్తాను కదా, డిపాజిట్, విత్డ్రాల్, ఆటో, ఇదంతా ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి రిలేటెడ్ కాదు కదన్నా? నో, నేను ఇప్పుడు బ్లాక్స్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, బ్లాక్ ఏంటి, ఎలా బ్లాక్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి చెప్తున్నా. నాకైతే కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉందన్న. ఒకసారి మళ్ళీ మీరు వీడియో పంపించిన తర్వాత ఈరోజు చూసి అడుగుతాను. షూర్. సో అసలు బ్లాక్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇవి సినారియోస్. అంటే డిపాజిట్ అనేది ఒక సినారియో. మీరు చూసారంటే కిడ్స్ బ్యాంక్ ఒక యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను. అవునన్నా, డిపాజిట్ విత్ ఆటో డిపాజిట్, ఆటో విత్ డ్రా ఉంది కదా, ఆ బిజినెస్ సినారియోస్ నేను పిక్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు. ఓకే, లెట్స్ టేక్ కిడ్స్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ టు మోర్ క్లియర్. ఓకే, కిడ్స్ బ్యాంక్ application. Now kids bank application la I have 4 scenarios. Now 4 scenarios, each scenario if you take each scenario lo login functionality untada. Then amount deposit cheyalante first I have to log into the kids bank application, then I can make deposit, right? Correct. Now common, I'm giving common steps. So what is the common step here? Launch application, login. ప్రతి ఒక్క సినారియోలోనూ కామన్ స్టెప్స్ ఇవి ఉంటాయా ఎవ్రీవన్? దెన్ లాగౌట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ టేక్ లాగిన్. లాగౌట్ కూడా ఉంటుంది కదా. వన్స్ మనం డిపాజిట్ చేసిన తర్వాత లాగౌట్ అయిపోతాం కదా, విత్ డ్రా చేసిన తర్వాత కూడా లాగౌట్ అవుతాం. ఓకే, నా నాకు ఎన్ని సినారీస్ ఉన్నాయి? 4 బిజినెస్ సినారీస్ ఉన్నాయి. నేను 4 బిజినెస్ సినారియోస్ ని 4 డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ చేశాను అనుకోండి. చేయాలి కదా మనం. డిపాజిట్ అనేది ఒక స్క్రిప్ట్, విత్ డ్రా అనేది ఒక స్క్రిప్ట్, ఆటో డిపాజిట్ అనేది ఒక స్క్రిప్ట్, ఆటో విత్ డ్రా అనేది ఒక స్క్రిప్ట్. కరెక్ట్? నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్
doing a separate script, why can't I create one script with multiple actions? ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను 4 సపరేట్ స్క్రిప్ట్లు చేసే బదులు ఒక స్క్రిప్ట్ చేసి ఆ స్క్రిప్ట్ లోనే మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. మల్టిపుల్ యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ 1 is deposit, action 2 is withdraw, action 3 is auto deposit, action 4 is auto withdraw. ఎందుకు అలా చేయాలి? Why can't we create separate scripts? ఓకే నువ్వు సపరేట్ స్క్రిప్ట్ చేసావు అనుకుందాం. డిపాజిట్ అనేది ఒక సపరేట్ స్క్రిప్ట్, విత్ డ్రా, ఆటో డిపాజిట్, ఆటో విత్ డ్రా అని సపరేట్ 4 స్క్రిప్ట్స్ చేసావు అనుకుందాం. 4 స్క్రిప్ట్స్ లో రిపీటెడ్ వర్క్ ఏమేం చేస్తున్నాం మనం? కనీసే ఈచ్ స్క్రిప్ట్ లో లాంచ్ వరల్ అనే రిక్వెస్ట్ ని, లాగిన్ అనే రిక్వెస్ట్ ని, లాగౌట్ అనే రిక్వెస్ట్ ని రిపీట్ చేస్తున్నామా? Everyone? Yes, Anna. All right. Okay. Now let's come into the parameterization. Username, password. అంటే లాగిన్ అవ్వాలి కదా. కిడ్స్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లకు లాగిన్ అవ్వాలంటే బ్యాంకర్ ఐడి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కావాలి కదా. సో ఇప్పుడు నేను 4 డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ చేసినప్పుడు 4 టైమ్స్ నేను పారామీటరైజేషన్ చేస్తానా? బ్యాంకర్ ఐడిని, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ని. కరెక్ట్? ఎవ్రీవన్ కెన్ అగ్రీ? నేను 4 డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ చేసినప్పుడు 4 టైమ్స్ నేను పారామీటరైజేషన్ చేస్తానా? యూజర్ నేమ్ ని, పాస్వర్డ్, ఐ కెన్ సీ బ్యాంకర్ ఐడిని, యూజర్ నేమ్ ని, పాస్వర్డ్ ని. ఎందుకంటే 4 డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ కదా. సో విచ్ మీన్స్ సేమ్ వర్క్ నేను రిపీటెడ్ గా చేస్తున్నానా? Correct? To avoid that repeated work, where we can create a block and keep only one time launch URL and login, logout, then remaining steps, I can say whatever steps are there in the deposit, withdraw, auto deposit and auto withdraw, that వాటిలలో we can create a separate actions. How? Let's see now. మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఒక మెయిన్ స్క్రిప్ట్ ఉండాలి. మెయిన్ స్క్రిప్ట్ అంటే లెట్స్ టేక్ కిడ్స్ బ్యాంక్ అనేది స్క్రిప్ట్ నేమ్. కిడ్స్ బ్యాంక్ ఈస్ ద స్క్రిప్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు ఏముంది? కిడ్స్ బ్యాంక్ లో 4 బిజినెస్ సినారియోస్ ఉన్నాయి కదా. నా యాక్షన్ ఉందా మనకి? ఓకే, లెట్స్ టేక్ వి యూజర్ ఇన్ఇట్. వి యూజర్ ఇన్ఇట్. సో వి యూజర్ ఇన్ఇట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం? వి యూజర్ ఇన్ఇట్ ఏమేమి పెడతాం? స్టెప్స్, ఓపెన్ అప్లికేషన్, అదేనా, లాంచ్ URL, లాంచ్ అప్లికేషన్, లాగిన్, అంతేనా. నౌ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ 1 యాక్షన్. సో యాక్షన్ 1 deposit steps, action 2 withdraw steps, action 3 auto withdraw, auto deposit. Now action 4 auto withdraw. Then we user end. We user end లో ఏం చేస్తున్నాం? లాగౌట్ చేస్తున్నాం.
అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం, మెయిన్ స్క్రిప్ట్ నేమ్ వచ్చి కిడ్స్ బ్యాంక్, అండర్ కిడ్స్ బ్యాంక్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, సో వి యూజర్ ఇనిట్ లో అప్లికేషన్ లాంచ్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అనే స్టెప్స్ రికార్డ్ చేస్తున్నాం. దెన్ ఇన్ యాక్షన్స్, సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ 4 డిఫరెంట్ యాక్షన్స్. సో ఇన్ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏం చేస్తున్నాం, డిపాజిట్ స్టెప్స్ పెడుతున్నాం. యాక్షన్ 2 లో విత్డ్రా స్టెప్స్ పెడుతున్నాం. యాక్షన్ 3 లో ఆటో డిపాజిట్, యాక్షన్ 4 లో ఆటో విత్డ్రా స్టెప్స్ పెడుతున్నాం. ఓకే, మీకు కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు, ఈ యాక్షన్ 1, యాక్షన్ 2, యాక్షన్ 3, యాక్షన్ 4 ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? హ్యావ్ యూ గాట్ దట్ క్వశ్చన్? అంతేనా గైస్? ఈ యాక్షన్ 1, యాక్షన్ 2, యాక్షన్ 3, యాక్షన్ 4 ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి స్క్రిప్ట్ లో? మనకున్నది ఒకటే కదా యాక్షన్. రైట్ గైస్, మనకున్నది ఒకటే కదా యాక్షన్. మన స్క్రిప్ట్ లో చూసామంటే యాక్షన్ ఒకటే ఉంది, మరి మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? సో వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్. ఓకే, సో ఎలా? సో డ్యూరింగ్ ద స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ అండ్ ఆర్ లేదంటే ఆఫ్టర్ రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ అడిషనల్ యాక్షన్ టు రికార్డ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ రికార్డ్ ద స్టెప్స్. 2 ways లో చేయొచ్చు. During the script recording you can create, you can add multiple actions, or during the after creation script creation completed you can create the action and record those steps. 2 ways lo చేయొచ్చు. Now can someone ping the my kids bank login credentials so that we can quickly create this multiple actions? ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం. You have the kids bank login credentials, right? Yes sir, I have. Yes. Yeah. Just ping me that login credentials so we can quickly create multiple actions. This one I am listening in mobile and my laptop. I have details laptop lo unnai. Can someone who is having the login? Okay, no problems. That also fine. And this is not the URL. Just give me your username, password, banker ID. Give me banker ID and password. Okay, banker ID. Aditya, banker ID untadi chudu Aditya. Okay, thanks Aditya. Now let's go back to my kids bank. Okay, now let me log in. ఒకసారి మాన్యువల్గా క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం, అంటే అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేశారా లేదా అని. అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసావా ఆదిత్య? ఫైన్. Okay, all right, we have 4 accounts. All right, no problems. Now let me do one thing. Let me log off. Let's create a new script. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, దీన్ని మర్చిపోతున్నాం, ఏది ఫ్లైట్ బుకింగ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, సో లెట్స్ క్రియేట్ న్యూ స్క్రిప్ట్ అండ్ సొల్యూషన్. ఎందుకు అంటే మనం ఇప్పుడు మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్. ఇది ఫ్లైట్ బుకింగ్ అనేది డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ కదా. నేను జస్ట్ కిడ్స్ బ్యాంక్ అని ఇస్తున్నాను. లెట్స్ టేక్ TS0. వన్ సెక్, లెట్ మీ సీ దట్ స్క్రిప్ట్స్ ని.
02 TS03. Okay, it's back. Okay, web protocol. Now click on create. Now click on record. Now let's take my kids bank is there. No. Okay, let me open again. So let me give the URL. Okay, now what I'm going to do is now I am going to record launch URL and login in user in it. Then we can create multiple actions. Okay, let's see. Then ela chestamo chuddam. Now everything is fine. HTML advance. Okay. Coordination, configuration, rules, advanced mapping and filtering. Yeah, everything looks good. Now click on start recording. Okay, so now start the transaction. What is the start transaction now? Login, right? Login. Click on. Okay. Now let me take from chat. Copy and paste. Banker. Password. Now click on login. Right? Now end transaction. Now what I am going to do is now I am going to select the action. What is the action? So action. Now click on make deposit into one or more accounts. Click on. So click on deposit link. Adana man transaction name. Now make deposit into one or more accounts. Now end transaction. Next. So submit deposit. That's one only, right? Submit deposit. Now start the giving the data testing. So let's take $3,000. Let's take any one account. Now click on submit. Now end transaction. Now what is next? Confirm deposit. This is the confirm page only, right? Confirm deposit. And then now click on submit. Now ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనము డిపాజిట్ అనే వర్క్ ఫ్లో కంప్లీట్ చేసామా ఎవరివన్? నో ఎంటర్. సో డిపాజిట్ అనే వర్క్ ఫ్లోని అంటే యాక్షన్ ని కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇంకొక యాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దేనికి? విత్ డ్రాకి. అంతేనా? Now if you see here an option called create new action. Unda create new action, right? So click on create new action. Now withdraw, right? Withdraw steps నేను ఇప్పుడు దేంట్లో రికార్డ్ చేసుకోవాలి? విత్డ్రా అనే యాక్షన్ లో రికార్డ్ చేయాలి. అంతేనా మన టాపిక్? సరే. సో యాక్షన్ 2 లో విత్డ్రా చేసుకోవాలి. అంతేనా? నా క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను? యాక్షన్ నేమ్ వచ్చి విత్డ్రా చేశాను. నా విత్డ్రా స్టెప్స్ దేంట్లో రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాను? విత్డ్రా అనే యాక్షన్ లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. నా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్?
click on withdraw link. Now click on OK. Now make withdraw from one or more accounts. Now click on end transaction. Step complete అయింది కదా. Okay. So if WebEx disconnected, rejoin అవ్వండి. So what is next one? So submit withdraw. Correct? Submit withdraw. Now what is this? So let's take withdraw name. You can give any name. How much amount? I'm going to withdraw $200 from Sandeep account. Now click on OK. Now click on submit. Now end transaction. Now what is next one? Next one is so confirm withdraw. అంతేనా? withdraw కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాం కదా. Now click on OK. Now submit. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం? withdraw steps ని withdraw అనే యాక్షన్ లో రికార్డ్ చేసాం. అంతేనా? ఎవరీవన్? Now next let's end transaction. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆటో డిపాజిట్ ని మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆటో డిపాజిట్ కి ఒక యాక్షన్ క్రియేట్ చేయాలా? Now let's create another action for auto deposit. Click on OK. Now set automatic deposit, set automatic withdrawal. Now start transaction. Click on set auto deposit link. అంతేనా? అదేనా మనం క్లిక్ చేసేది? Yes. Now set auto deposit link. Now how you want to deposit auto deposit to your accounts, daily or weekly or end of the month or monthly or bi-weekly. However you can select whatever you want. Now next one is submit submit auto deposit. Correct? అదన చేసేది auto deposit. Now let's take నేను డైలీ డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎప్పటి నుంచి 120 నుంచి 128 వరకు. ఎంత అమౌంట్? లెట్స్ టేక్ $500. సో రవి అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయాలనుకున్నాను. నౌ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఓకే. నౌ next one, confirm auto deposit. Now click on submit. Now Ravi account lo 500 add అయిందా? Now click on end transaction. Now auto deposit complete అయిపోయింది. Now again మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? one more action ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దీనికి auto withdraw. అంతేనా? Auto withdraw. Now click OK. Now start transaction. Set auto withdraw link. Click on set auto withdraw link. Click on OK. Now
set auto withdraw. Okay, now end transaction. Now submit auto. Now submit auto withdraw. Submit auto withdraw. Click on OK. Now let's take 28. Now daily. Let's take amount is $50. Auto withdraw. Now let's take from Ravi account. Now click on submit. Okay. Now end transaction. Then confirm auto withdraw. Correct. Click on OK. Now click on submit. Okay. Now end transaction. Now so then select user and then do logout. Okay. Then click on log off. Now close the transaction. Now end it. Now stop recording. One second, guys. Now ఇప్పుడు చూసారంటే సో వి యూజర్ ఇనిట్ let me close this report. Now if you see వి యూజర్ ఇనిట్ లో ఏమి రికార్డ్ అయింది సో లాంచ్ వర్డ్ then some additional request. Now login transaction capture అయిందా then in action deposit transactions record అయ్యాయి everyone. So submit deposit, right? Confirm deposit and the next withdrawal. So click on withdraw link, submit withdraw, confirm withdraw. Record in the next auto deposit. Click on set auto deposit link, submit auto deposit, confirm auto deposit. Record in the withdrawal. Click on set auto withdrawal link. Right? Everyone. So ila then we user and lo so log out record ayinda correct. Now let's do one thing. Let's remove unwanted request captured. Now this is fine. Now delete. This also not required. Delete. Delete. Now let's go to the action. Alright, fine, this is fine. Let's take withdraw. Withdraw level additional request level on చూద్దాం. No.
Once again, let me remove this extra race. This is also not required. Next, auto deposit. Let's see any additional requests or ఏదైనా additional requests apart from మన కిడ్స్ బ్యాంక్ కాకుండా ఉండేటివి రిమూవ్ చేద్దాం. సో విత్డ్రాలో చాలా రికార్డ్ అయ్యాయి ఎందుకంటే వెబ్ఎక్స్ లాగౌట్ అయింది కదా. సో రీలాగిన్ అయ్యాక అవి కూడా క్యాప్చర్ అయ్యాయి. సి వెబ్ఎక్స్ ఓకే. నా అన్ని క్లియర్ చేసాం, అన్వాంటెడ్ రిక్వెస్ట్లన్నీ రిమూవ్ చేసేసాం. ఓకే, నా ఇప్పుడు మనకి సో లెట్స్ రీనేమ్ దిస్ యాక్షన్ ఆల్సో. యాక్షన్ కూడా మనం రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం యాక్షన్ లో డిపాజిట్ స్టెప్స్ కదా రికార్డ్ చేసాం. నా లెట్స్ రైట్లీ రీనేమ్ ద యాక్షన్. నౌ గివ్ ద నేమ్ is deposit. Now click OK. Now deposit change అయిందా? Now which means నాకు ఇప్పుడు ఏమైంది, ఒక స్క్రిప్ట్ లో మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ నేను రికార్డ్ చేశాను. everyone clear this part? Okay. Now if you go to the runtime settings, now you can able to see all 4 actions. 4 actions run లో ఉన్నాయా? One sec guys. Yeah. So now ఇప్పుడు చూసామంటే రన్ లో 4 యాక్షన్స్ క్రియేట్ అయ్యాయా? One is deposit, one is withdraw, one is auto deposit, another one is auto withdraw. Now if you go back to the class notes, మనం ఇదేనా చేసి చెప్పింది ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజర్ అని ఇట్లా ఏం చేసాం, లాంచ్ యువర్ లాగిన్ రికార్డ్ చేసాం. యాక్షన్ 1 లో డిపాజిట్, యాక్షన్ 2 లో విత్డ్రా, యాక్షన్ 3 లో ఆటో డిపాజిట్, యాక్షన్ 4 లో ఆటో విత్డ్రా అండ్ యూజర్ అండ్ లో లాగౌట్ చేసాం. అంతేనా? అలా నా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పానంటే ఫర్ క్రియేటింగ్ ద బ్లాక్స్. అసలు ఎందుకు, ఏంటి బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే, నా వెన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ద లోడ్ టెస్ట్ అంటే కంట్రోలర్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు నాకు డిపాజిట్ అనే స్క్రిప్ట్ లెట్స్ టేక్
25 యూజర్ లోడ్తో రన్ అవ్వాలి. యూజర్స్ లోడ్. సో లెట్స్ టేక్ విత్డ్రా అనేది 30 యూజర్ లోడ్తో రన్ అవ్వాలి. 30 యూజర్స్ లోడ్తో రన్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆటో డిపాజిట్ 15 యూజర్ లోడ్తో రన్ అవ్వాలి. నా సో లెట్స్ టేక్ విత్ ఆటో విత్డ్రా వచ్చి లెట్స్ టేక్ 10 యూజర్ లోడ్తో రన్ అవ్వాలి. నా టోటల్ హౌ మెనీ యూజర్ లోడ్ ఐ రిక్వైర్డ్? ఎంత కావాలి ఇప్పుడు? 25 ప్లస్ 15 40, 40 ప్లస్ 30 70 ప్లస్ 10. టోటల్ ఎన్ని యూజర్స్ నాకు? సో టోటల్ యూజర్ లోడ్ ఈస్ 80. అంతేనా? కరెక్ట్ ఎవ్రీవన్? నా ఇక్కడికి వద్దాం. నా సో టోటల్ యూజర్ లోడ్ వచ్చి 80. కరెక్ట్? నా సో 80 యూజర్స్ యూజర్ యూనిట్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తారా? Correct? Then all 80 users will comes action 1, action 2, action 3, action 4. Sorry. Am I correct? అలా కాదు, నాకు ఎలా ఉండాలి? 80 యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వాలి. దెన్ ఆ 80 యూజర్స్ హ్యాస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్. సో 25 యూజర్స్ డిపాజిట్ ని పెర్ఫామ్ చేయాలి. సో 80 యూజర్స్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోవాలి. 25 యూజర్స్ డిపాజిట్. సో 30 యూజర్స్ ఆటో విత్డ్రా. నెక్స్ట్ 15 యూజర్స్ ఆటో డిపాజిట్. సో 10 యూజర్స్ ఆటో విత్డ్రా. దెన్ 80 యూజర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఇక్కడ అగైన్ మళ్ళీ 80 యూజర్స్ లాగౌట్ చేయాలి. ఇది నా సినారీ. అర్థమైందా? అట్లీస్ట్ ఏం చెప్తున్నాను? Yes, sir. నేను ఇప్పుడు 80 యూజర్స్ టెస్ట్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 80 యూజర్స్ లో వన్స్ 80 యూజర్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత 25 యూజర్స్ డిపాజిట్ అనే స్టెప్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయాలి. డిపాజిట్ లో ఉన్న స్టెప్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయాలి. 30 యూజర్స్ విత్ డ్రా అనే యాక్షన్ లో ఉన్న స్టెప్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయాలి. 15 యూజర్స్ ఆటో డిపాజిట్ యొక్క యాక్షన్ లో ఉన్న స్టెప్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయాలి. 10 యూజర్స్ ఆటో విత్ డ్రా యాక్షన్ లో ఉన్న స్టెప్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయాలి. How means the blocks will help you to simulate this scenario. దానికోసం ఎంత చెప్పాను, బ్లాక్స్ మీకు అర్థం కావడానికి. నా to simulate above scenario, blocks will help us. ఎలా అంటే now init లో ఏముంటది? యూజర్ అండర్స్కోర్ init ఉంటది. దెన్ రన్ లో ఏముంటది? హలో యాక్షన్స్ ఉంటాయి. హలో అన్న, అన్న నాకు ఈ ఆఫీస్ కాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను మీటింగ్ క్లాస్ నుంచి లీవ్ అవుతానా? 2 లింక్స్ పంపిస్తారన్నా? యా షూర్ అదే మొదటిది ఈ రోజు పంపిస్తే నేను టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తాను. షూర్ అశోక్ పంపిస్తా. ఓకే ఓకే యా. సో నా రన్ లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద బ్లాక్. అంతేనా?
Now block, then inside the block ఏం పెట్టాలి, ఈ డిపాజిట్ కదా, అంతేనా. నెక్స్ట్ విత్డ్రా, నెక్స్ట్ ఆటో డిపాజిట్, sorry, next auto withdraw, control C, no, control A. So once block complete అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ end part ఏం పెడుతున్నా, user end, అంతేనా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, సో 80 users ఈ స్టెప్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తారా, అంతేనా. దెన్ 80 users ఇక్కడికి వస్తారు. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత based on the block it will distribute this 80 users to this actions. ఏమవుతారు, 80 users డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతారు. ఎలా, ఈ బ్లాక్ లో ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట, ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఓకే, బ్లాక్ ప్రాపర్టీ, దట్స్ కాల్డ్ as బ్లాక్ ప్రాపర్టీ. సో బ్లాక్ ప్రాపర్టీ, ఓకే, బ్లాక్ contains two properties. Block contains two properties. One is sequential, next second one is random. First one is sequential, second one is random. Okay, what about sequential పెడితే ఏం జరుగుతుంది అంటే, all 80 users will perform deposit, will perform withdraw, will perform auto deposit, will perform auto withdraw. బట్ అది కాదు కదా నా సినారియో. నా సినారియో ఏంటి, 80 users లో 25 users మాత్రం డిపాజిట్ చేయాలి, 30 users విత్డ్రా చేయాలి, 15 users ఆటో డిపాజిట్ చేయాలి, నా 10 users ఆటో విత్డ్రా చేయాలి. So in that case, now we have to use random. In the random we can allocate percentage user load. So percentage user load allocate చేసామంటే, based on the percentage, that 80 users will be distributed to among 4 actions. Confusion ఏమైనా ఉంది guys? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా till so far? Now let's see here. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో రన్ లో ఏం చేయాలి, బ్లాక్ క్రియేట్ చేయాలా, అంతేనా. ఇన్సైడ్ రన్ లో బ్లాక్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఎవరీవన్. నా రైట్ క్లిక్, ఇన్సర్ట్ బ్లాక్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ యాక్షన్ ఫైల్స్ అన్ని ఈ బ్లాక్ లోకి మూవ్ చేయాలి, అంతేనా. మనం ఇన్సైడ్ బ్లాక్ లోనే కదా పెట్టాము ఇవన్నీ, కరెక్ట్. నా remove this, now remove this, all actions, remove this. సో రిమూవ్ అంటే పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ కాదు, టెంపరీ. నా మళ్ళీ బ్లాక్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్సర్ట్ యాక్షన్స్ డిపాజిట్. నా
click on deposit, insert, withdraw. Now click on deposit, insert, action, auto deposit. Now click on insert, auto withdraw. మనం ఇప్పుడు చెప్పిన ఫార్మాట్ లో ఉందా మొత్తం డేటా? ఇక్కడ మనకి నోట్ ప్యాడ్ లో ఏం ఫార్మాట్ ఉందో అదే ఫార్మాట్ లో ఉందా? vUser init, serinit, vUser init, run, block, inside block, all the actions and vUser init. So init, vUser init, run, inside run, block, inside block, all the actions and vUser init. All right. Any confusion, guys? Now, మనం just scroll up చేద్దాం. If you click on the block contains the property right hand side property ఉందా? blocks property ఏముంది? sequential అని ఉంది, అంతేనా? Alright. Now sequential means ఏం జరుగుతుందంటే, so let's here now let's take number of iterations. ప్రస్తుతానికి number of iterations బదులు users అనుకుందాం. సో మనం 80 users తో టెస్ట్ చేయాలనుకున్నాం. సీక్వెన్షియల్ ఏం చేస్తుందంటే all 80 users will perform deposit, either withdraw, auto deposit, auto withdraw. బట్ అది కాదు కదా మన సినారియో. మన సినారియో ఏం కావాలి? సో 80 users లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి. దెన్ సెలెక్ట్ ద ర్యాండమ్. నా ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ అలకేట్ అయిందా బ్లాక్ కి? సో బై డిఫాల్ట్ గా ఈక్వల్ పర్సంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. అంటే 4 స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే 4 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 25 అని. అదే 3 యాక్షన్స్ ఉంటే 33 33 34 అలా పిక్ చేసుకోండి. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ లెట్స్ స్క్రోల్ అప్. నా ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అలొకేట్ చేయాలి, అంతేనా? నౌ టెల్ మీ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్, నేను ఎంత పర్సంటేజ్ అలొకేట్ చేస్తే 25 users పిక్ చేసుకుంటుంది అవుట్ ఆఫ్ 80 users డిపాజిట్. వన్స్ అగైన్, నేను ఇప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ అలొకేట్ చేస్తే డిపాజిట్ కి 80 users నుంచి 80 users లో 25 users డిపాజిట్ పిక్ చేసుకుంటది. ఎవ్రీవన్ అర్థమవుతుందా ఏం చెప్పాను? హలో, ఎవ్రీవన్, నేను ఇప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ అలొకేట్ చేస్తే 80 users నుంచి 25 users, అంటే అవుట్ ఆఫ్ 80 నుంచి 25 users డిపాజిట్ ని పిక్ చేసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ అలొకేట్ చేయాలి? $22. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అలొకేట్ చేస్తే 30 users పిక్ అవుతుంది 80 users నుంచి? $24. Okay, now it means, so now I am testing how genius you are in the
mathematic calculations. Okay, next 15 users pick చేయాలంటే 12. Oh my god, 12%. Okay, next. Next. Hmm. 10 users pick చేయాలంటే 8. ఓకే, ನಾವು మీరు పర్సంటేజ్లు ఇచ్చారు కదా, సమ్ ఆఫ్ టోటల్ పర్సంటేజ్ షుడ్ బి 100 ఓన్లీ రైట్. 100 అయితేనే కదా నాకు 80 యూజర్స్ పిక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ మొత్తం సమ్ చేయండి, ఎంత వస్తుందో. వేర్ ఇస్ ద 100%? ఇప్పుడు నేను 100% పెడితేనే కదా నాకు 80 యూజర్స్ పిక్ అవుతుంది. Now tell me, what percentage I have to keep for deposit? First is 31.25%. Correct. 31.25. Okay, let's take 31. Second is 37.5%. Okay, let's take 38.5 ఉంది కదా, let's take 38. Next 15 users. 15 is 18.75%. So let's take 19. Next. 12.5%. Okay, now 12.5 కదా, 13. సో ఒకసారి సమ్ చేయండి, ఎంత వస్తుందో. సో 69, 70, 80, 93% only. And then 31, 38, 69, 69, 70, 80, 93%. అంతేనా? స్టిల్ క్యాలిక్యులేషన్ రా సార్, మళ్ళీ రీక్యాలిక్యులేట్ చేయండి. కమాన్, అంతేనా? చూడండి ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్. సిఎల్సి క్యాలిక్యులేటర్. నా సో 31, let's clear. So 25 divided by 80. Okay, 31. Clear. Now 30 divided by
80, 38. Okay. Next, 15 divided by 80, 19. Okay. Okay. Now let's add all. 30, 31 plus 38 plus 19 plus it's correct one, it's my bad. No. Okay, let's, I guess it's correct only. 12%, make it as 12%. So if I give this percentage, ఆ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చామంటే అప్పుడు డిపాజిట్ 25 యూజర్స్, విత్ డ్రా 30 యూజర్స్, ఆటో డిపాజిట్ 15 యూజర్స్, ఆటో డిపాజిట్ 10 యూజర్స్ పిక్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ హియర్. నౌ కమ్ హియర్. నౌ క్లిక్ ఆన్ డిపాజిట్. డిపాజిట్ మీద క్లిక్ చేసామంటే మనకు పర్సెంటేజ్ వస్తుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలి నేను ఇక్కడ డిపాజిట్ కి? 31, అంతేనా? నెక్స్ట్. ఓకే, లెట్స్ మే గివ్ దిస్ 10%. తక్కువ నుంచి ఇద్దాం, ఎక్కువ ఇస్తే పిక్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆటో డిపాజిట్ వచ్చి 15%, అంతేనా? నెక్స్ట్ ఆటో విత్ డ్రాకి 38%, ఆర్ అంతే 38, 31. Now 31. Auto deposit 19, auto withdraw 4. Auto deposit 19. Okay. 19. ఇది వచ్చి 12. Okay. రెడ్ సింబల్ రిమూవ్ అయిపోయిందా? సరే, నేను ఇప్పుడు 1% కూడా మైనస్ చేశాను అనుకున్నాను. బ్లాక్ రెడ్ కలర్ లో ఉందా? విచ్ మీన్స్ ఇట్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ 100%. సో అందుకోసమే ఇట్ షుడ్ బి 100%. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? 80 యూజర్స్ లో 31% ఆఫ్ యూజర్స్ డిపాజిట్ ని పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో 38% ఆఫ్ యూజర్స్ విత్ డ్రా, 19% ఆఫ్ యూజర్స్ ఆటో డిపాజిట్ అండ్ 12% ఆఫ్ యూజర్స్ ఆటో విత్ డ్రా స్టెప్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద బ్లాక్స్. ఎందుకు ఇలా బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే టు అవాయిడ్ ద రిపీటెడ్ వర్క్. అంటే రిపీటెడ్ వర్క్ మనం ఇప్పుడు సపరేట్ స్క్రిప్ట్స్ చేసాం అనుకుందాం, 4 సపరేట్ స్క్రిప్ట్స్. 4 సపరేట్ స్క్రిప్ట్స్ లో లాంచ్ URL కామన్, లాగిన్ కామన్, అంటే 4 టైమ్స్ మనం సేమ్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నామా? కరెక్ట్. లెట్స్ టేక్ పారామీటరైజేషన్. 4 స్క్రిప్ట్స్ లోనూ బ్యాంకర్ ఐడి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ని పారామీటరైజేషన్ చేస్తున్నామా? అంటే 4 టైమ్స్ చేస్తున్నాం సేమ్ యాక్టివిటీని. Correct. So to avoid that repeated work, where we can create the blocks and not only blocks, we can create one single script and keep our all actions in one main script, and you can use the blocks property and you can simulate how you want to simulate users for
each action. Each action. So that's called as blocks. That's called as blocks. Any confusion, guys? Everyone? So try to implement, try to record my kids bank, and with all the four actions. One second, guys. Okay, so create all four actions, record one script, and do the correlation. So we have not done kids bank application also. So try to record all the steps and do the correlation. Okay, right? Just a correlation. Everyone, correlation chestara my kids bank. కిడ్స్ బ్యాంక్ ని ఇనిషియల్ గా చెప్పలేదు ఈ కిడ్స్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్. సో వేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్, దానికోసమని సెపరేట్ గా కిడ్స్ బ్యాంక్ యూజ్ చేసుకోండి. సో రికార్డ్ దిస్ సేమ్ వర్క్ ఫ్లో, మన సేమ్ వర్క్ లో ఇప్పుడు మనం ఎలా రికార్డ్ చేసామో, సో ఒక స్క్రిప్ట్ కంటైన్, ఐ కెన్ సే వన్ స్క్రిప్ట్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్, ఈచ్ యాక్షన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వన్ స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు డిపాజిట్ అనేది ఒక స్క్రిప్ట్ కదా మనకి, విత్ డ్రా అనేది ఒక స్క్రిప్ట్ కదా, ఆటో డిపాజిట్ అనేది ఒక స్క్రిప్ట్ కదా, ఆటో విత్ డ్రా అనదర్ స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, 4 స్క్రిప్ట్స్ ని ఒక మెయిన్ స్క్రిప్ట్ లో కన్వర్షన్ చేసాం యూజింగ్ ద బ్లాక్స్. ఐ కెన్ సే బ్లాక్స్ కాదు, యూజింగ్ ద మల్టిపుల్ యాక్షన్స్, క్రియేటింగ్ ద మల్టిపుల్ యాక్షన్స్. ఓకే, క్లియరా ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూషన్? ఎవ్రీవన్ చేస్తారా? మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి రికార్డ్ చేస్తారా కిడ్స్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ని? ఓకే. సో ట్రై చేయండి. లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజెస్. దెన్ టుమారో క్లాస్ వీ కెన్ కంటిన్యూ ఆన్ ద రిమైనింగ్ రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, సో బ్లాక్ కోసమే ఇట్ విల్ టేక్ 1 hour టైం, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైంలో. సో బ్లాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, so I can share one previous class recorded video where you can able to see the multiple actions in the script. A recorded session lo multiple actions files ఉంటాయి, టోటల్ క్రియేట్ చేశారు. సో అనేది డీటెయిల్ గా ఆ వీడియోలో ఉంటుంది. ఆ వీడియో కూడా మీకు నేను షేర్ చేస్తాను అలాంగ్ విత్ అవర్ రికార్డెడ్ క్లాస్ సెషన్. ఓకే, clear guys? Okay. Okay, so let's continue tomorrow to complete the remaining runtime settings. Any questions guys? Any questions unnaya? No. Okay, then let's continue tomorrow and we can complete the runtime settings tomorrow. Okay guys, thank you.